Let us see the effect of interference. So നമ്മൾ കണ്ടു നമുക്കൊരു interference component കിട്ടും C of t into I of t എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് interference സിഗ്നലിന്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ചാനലിലുള്ള അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന interference സിഗ്നലിന്റെ കൂടെ ഈ PN സീക്വൻസ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു when we are multiplying the data or the message with the PN sequence, the data gets spread. So in the same way as the interference signal is multiplied by the PN sequence, it will be spread. So the interference signal will be spread across the bandwidth of the PN sequence. നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൂ കളേർഡ് ആണ് ഇന്റർഫറൻസ് സിഗ്നൽ, ഈ റെഡ് കളേർഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിസൈർഡ് സിഗ്നൽ. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇത് രണ്ടുകൂടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ റിസീവറിൽ വരുന്നത്. റിസീവറിൽ നമ്മൾ ഡീസ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും, റിസീവറിൽ ഡീസ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. റിസീവറിൽ ഡീസ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, we are going to multiply it by the PN sequence. When it is going to be multiplied by the PN sequence at the receiver, what will happen? This interference signal will be spread across the bandwidth. So interference signal ingane spread ആയി പോകും. But what happens to the desired signal? Desired signal we will be able to get back the desired signal in its original shape. So നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് സിഗ്നൽ അതുപോലെ തിരിച്ചു കിട്ടി. ഈ ഇന്റർഫിയറിംഗ് സിഗ്നൽ because of its multiplying by the PN sequence, it gets spreaded across the bandwidth. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ if you are using a suitable low pass filter of ഈ ഒരു ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, ഇത് മാത്രം നമ്മളൊരു low pass filter ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we will get back our desired signal. It will have some part of the interference signal. This is the noise that will be there in the recovered signal. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, but still you can see this is what you are going to receive. The green colored one is the spreaded signal, noise is there, and red color is the interference signal. This interference can be a purposeful interference or an unintentional interference. Anyway, as at the receiver, what happens is this red color interference signal, it will be spread across the bandwidth of the PN sequence, and you will be able to get back your intended signal, that is your green color signal. Now you are going to use a suitable low pass filter. When you are using a low pass filter of suitable bandwidth, you will get the signal back and there will be some part of the noise. Okay, so that is what I have written here. The data component is narrow band, whereas the spurious component C of t into I of t is wide band. Let's spread ആയിപ്പോയി. By applying the multiplier output to a baseband filter, that's a low pass filter, with a bandwidth large enough to accommodate the recovery of the data signal. So with a bandwidth as large as that of the data signal, most of the spurious component C of t into I of t is filtered out. So C of t into I of t is called a spurious component, and that can be filtered out by using a low pass filter. Thus, the effect of interference is thus reduced significantly at the receiver output. So there is a significant reduction of the interference. So overall, DSS receiver, one more time, you have the product modulator, then you have basically the multiplier, then you have the product integrator. So it integrates in the time from 0 to TB, in the time of the 1 pulse bit duration, and it will give an output V, voltage level V. Now if V is greater than 0, then the decision device says the output will be, the transmitted signal is, terminal data is 1. If V is less than 0, it will say that the transmitted signal is 0.
and if it is equal to 0, then a random guess of 1 or 0 will be decided. Thus you can get back your data bit at the receiver output. So this is the DSSR receiver.